ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਦ ਰੂਪ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਤੇ ਫਿਲਅਪਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਉਸ ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਥਿਊਜ਼ ਆਈਲੈਂਡ ਹੌਲੀਡੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਥਿਊਜ਼ ਆਈਲੈਂਡ ਹੌਲੀਡੇਜ਼। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ 11 to 20 11 to 20 ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕੰਪਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਪਨੀ has been in business for longer than most of its competitors। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, has been in business, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਰੇਂਜਿਸ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਟੂ ਮੋਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੈਨ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਨਾਲੋਂ। हैज़ मोर कस्टमर्स, उन्होंने को ज़्यादा कहते कस्टमर से कंपीटीटर्स नालों। कंपीटीटर्स होंगे थोड़े ऑपोजिट पार्टी। ठीक है, कंपीटीटर उसनों कहते हैं। 12th है वेयर कैन कस्टमर्स मीट द टूर मैनेजर बिफोर ट्रैवलिंग टू द आइजल ऑफ मैन। कहते कित्थे वेयर कित्थे कहते कस्टमर्स मीट कित्थे मीट करते सी, कित्थे मिलते सीगे, लिवरपूल, हेशम एंड लूटन। ठीक है, सो ये आप हम 3 ऑप्शन दित्तियां गई। सो 3 ऑप्शनस चो देखने भी कित्थे वो मीट करते सी। वेयर कैन कस्टमर्स मीट द टूर मैनेजर, टूर मैनेजर नूं कित्थे मीट करते सी। ठीक है, सो हुण आपां इसदी ऑडियो सुनदे हां। Now listen carefully and answer questions 11 to 14. Good morning. My name's Erica Matthews, and I'm the owner of Matthews Island Holidays, a company set up by my parents. Thank you for coming to this presentation, in which I hope to interest you in what we have to offer. We're a small family-run company, and we believe in the importance of the personal touch. So we don't aim to compete with other companies on the number of customers. What we do is build on our many years' experience, more than almost any other rail holiday company, to ensure we provide perfect holidays in a small number of destinations, which we've got to know extremely well. I'll start with our 6-day Isle of Man holiday. ओके देखो जी, उन्होंने की कहा दसिया गया है क्वेश्चन दे विच, कहंदे भी मैनी ईयर एक्सपीरियंस, सो लॉन्गर एक्सपीरियंस की गल होगी। ठीक है, भी उन्हों का बिजनेस दे विच इन्नी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट सीगी ते ये अपने ऑप्शंस बी तो आ नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने की कहता मोर डेस्टिनेशन। क्वेश्चन दे विच कहा गया अपन ऑप्शन दे विच उन्होंने कहा स्मॉलर डेस्टिनेशन, तो उन्होंने की कहा हैज़ कस्टमर्स दैन इट्स कंपीटीटर्स। ये भी कोई गल नहीं हुई। सो अपनी ऑप्शन की हो जूगी ए ऑप्शन। ठीक है, सो हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन सुनते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दी ऑडियो। This is a fascinating island in the Irish Sea, with Wales to the south, England to the east, Scotland to the north, and Northern Ireland to the west. Our holiday starts in Heysham, where your tour manager will meet you. Then you'll travel by ferry to the Isle of Man. ओके, उन्होंने कहा वेयर कैन, वो कहते साडा जिहड़ा की है ये टूर स्टार्ट होगा हेशम तो। सो आंसर की आ जाऊगा अपना हेशम। ठीक है, इन्हां दोनों की कोई गल नहीं की ते ट्रैवल बाय फेरी की गल कर रहे हैं। उस तो बाद हुण आपां नैक्सट क्वेश्चनस देखते हैं। ओके, हुण 13th क्वेश्चन की कह रहा, हाउ मैनी लंचेस आर इंक्लूडिड इन द प्राइस ऑफ द हॉलीडे। इन्हां दे विचों कहंदे किन्ने लंच इंक्लूड ने, 3 लंच, 4 लंचेस एंड 5 लंचेस। ठीक है, ये आपां ध्यान रखना लंचेस की ही गल करनी है, ये ना होवे डिनर की गल होवे या ब्रेकफास्ट की गल होवे। ठीक है, ध्यान रखना आपां ने। नैक्सट है कस्टमर्स हैव टू पे एक्सट्रा फॉर, कहंदे कस्टमर नूं काहदे लई एक्सट्रा पे करना पਊਗਾ, ग्रैंटिंग दैमसेल्फ अ लार्जर रूम,
बुकिंग एट शॉर्ट नोटिस, ये वो शॉर्ट नोटिस बुक करते हैं, या ट्रांसफरिंग टू अनदर डेट, ਜਾਂ ਉਹ अपनी डेट है जी अगे पिछे करते हैं, ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ठीक है। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 15 ਤੋਂ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ MCQ ਸਮਝਾਉਣੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। Some people prefer to fly from Luton instead, and another popular option is to go by train to Liverpool and take a ferry from there. You have 5 nights in the hotel, and the price covers 5 breakfasts and dinners, and lunch on the 3 days when there are organised trips. Day 4 is free, and most people have lunch in a cafe or restaurant in Douglas. The price of the holiday includes the ferry to the Isle of Man, all travel on the island, the hotel, and the meals I've mentioned. Incidentally, we try to make booking our holidays as simple and fair as possible, so unlike with many companies, the price is the same whether you book 6 months in advance or at the last minute, and there's no supplement for single rooms in hotels. If you make a booking then need to change the start date, for example because of illness, you're welcome to change to an alternative date or a different tour for a small administrative fee. Okay, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ 13th ਕੁਐਸਚਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਲੰਚਸ ਆਰ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਦਾ ਹੌਲੀਡੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੰਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਨਾਈਟਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਡਿਨਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਲੰਚ, ਐਂਡ 4 ਕੀ ਕਿਹਾ ਫ੍ਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੰਚਸ ਦਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ A ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਸਟਮਰਸ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਐਕਸਟਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। A ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, B ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਲਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਡੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਮੋਲ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਫੀਸ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, C ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ 21 to 26, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟ੍ਰੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਫੈਮਿਲੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਯੰਗੈਸਟ ਚਾਈਲਡ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟ੍ਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ क्वेश्चन है वट डिड फाइंडिंग्स ऑफ प्रीवियस रिसर्च की कहते क्लेम कर रही है अबाउट द पर्सनैलिटी ट्रेट्स अ चाइल्ड इज़ लाइकली टू हैव बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन इन द फैमिली। कहते जिद्दां दी पोजीशन होंदी है फैमिली दा उद्दां दा बिहेव करदा। सो आपां हुण इहदे विच मैचिंग करनी है, एल्डेस्ट चाइल्ड किद्दां दा ओह करदे ने, मिडल चाइल्ड किद्दां दा बिहेव करदे ने, किद्दां दी उन्हां दी पर्सनैलिटी हुंदी है, यंगेस्ट चाइल्ड, अ ट्विन, an only child, a child with much older sibling, ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ traits ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ outgoing, selfish, independent, attention seeking, introverted, cooperative, caring ਤੇ competitive, ठीक है। सो ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਆਡੀਓ। Now listen carefully and answer questions 21 to 26. Ed, how are you getting on with the reading for our presentation next week? Well, okay, Ruth, but there's so much of it. I know. I hadn't realised birth order was such a popular area of research. But the stuff on birth order and personality is mostly unreliable. From what I've been reading, a lot of the claims about how your position in the family determines certain personality traits are just stereotypes, with no robust evidence to support them. Okay, but that's an interesting point. We could start by outlining what previous research has shown. There are studies going back over 100 years. Yeah, so we could just run through some of the typical traits. Like the consensus seems to be that oldest children are generally less well adjusted because they never get over the arrival of a younger sibling. Right, but on a positive note, some studies claim that they were thought to be good at nurturing. Certainly in the past, when people had large families,
They would have been expected to look after the younger ones. There isn't such a clear picture for middle children, but one trait that a lot of the studies mention is that they are easier to get on with than older or younger siblings. Generally eager to please and helpful, although that's certainly not accurate as far as my family goes. My middle brother was a nightmare, always causing fights and envious of whatever I had. As I said, none of this seems to relate to my own experience. I'm the youngest in my family, and I don't recognise myself in any of the studies I've read about. I'm supposed to have been a sociable and confident child who made friends easily, but I was actually terribly shy. Really? That's funny. There have been hundreds of studies on twins, but mostly about nurture versus nature. There was one on personality which said that a twin is likely to be quite shy in social situations because they always have their twin around to depend on for support. My cousins were like that when they were small. They were only interested in each other and found it hard to engage with other kids. They're fine now, though. Only children have had a really bad press. A lot of studies have branded them as loners who think the world revolves around them because they've never had to fight for their parents' attention. That does seem a bit harsh. One category I hadn't considered before was children with much older siblings. A couple of studies mentioned that these children grow up more quickly and are expected to do basic things for themselves, like getting dressed. I can see how that might be true, although I expect they're sometimes the exact opposite, playing the baby role and clamouring for special treatment. ओके हुण इन्हां क्वेश्चंस दे विच देखो की किहा गया जिहड़ा एल्डेस्ट चाइल्ड है ओहदा आंसर है अपना जी केयरिंग नर्चरिंग दी वर्ड हुई सी गल हुई सी नर्चरिंग वर्ड यूज़ किया गया सी नर्चरिंग ठीक है लुक आफ्टर सो इदां दे वर्ड यूज़ किए सी सो तां आपां आंसर लगाया जी हुण उहदे बाद नैक्सट क्वेश्चन किहा गया आ मिडल चाइल्ड कहंदे मिडल चाइल्ड की ने हैल्पफुल हुंदे ने एक भी पेरेंट्स दी भी हैल्प करदे ने एक दूजे दी हैल्प भी करदे ने सो एफ आंसर आ जाऊगा कोऑपरेटिव वही हुंदे जिहड़े एक दूजे दा साथ देण हैल्प करन कोऑपरेशन दिखाउण ठीक है नैक्सट 23rd आंसर क्या गया द यंगेस्ट चाइल्ड मतलब कि कहंदे जिहड़े हुंदे ने वो कॉन्फिडेंट हुंदे ने बहुत ते अपने फ्रेंड्स बहुत ईजिली बना लेंदे ने तां मतलब कि की आंसर आ जाऊगा अपना 23rd दा आंसर आ जाऊगा ए आउटगोइंग हुंदे ने कहंदे भी उन्हां नूं कोई इदां दा वो नहीं हुंदा भी बाहर आउण जाण च ठीक है बट ट्विन की हुंदे ने कहंदे शाई हुंदे ने जिहड़े ट्विन हुंदे ने दो जुड़वा बच्चे हुंदे आ शाई हुंदे ने ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁਲਣਾ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰੋਵਰਟਡ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟਰੋਵਰਟਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਘੁਲਣ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨੈਕਸਟ 25th ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਐਨ ਓਨਲੀ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 25th ਦਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ 26 ਅ ਚਾਈਲਡ ਵਿਦ ਮੱਚ 올ਡਰ ਸਿਬਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਚ 올ਡਰ ਸਿਬਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਇਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੁਇਕਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ 26th ठीक है थोड़ी फास्ट जरूर है बट जब तुम इदा नोट्स बना के लिखोगे ना तो आंसर फाइंड आउट करना बहुत ईजी है बट अगर डायरैक्टली आंसर लगाओगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता आंसर अपने रॉन्ग हो जाते हैं ठीक है फ्रेंड्स जे इस तरह करते हैं तो तुहानूं आंसर करने च कोई प्रॉब्लम नहीं आती हुण इस तो बाद तुहाडा होमवर्क होगा तुसीं अपना होमवर्क है जिहड़ा अटैम्प्ट करना है Now listen and answer questions 15 to 20. Okay. So, what does the holiday consist of? Well, on day 1, you'll arrive in time for a short introduction by your tour manager, followed by dinner in the hotel. The dining room looks out at the river, close to where it flows into the harbour, and there's usually plenty of activity going on. On day 2, you'll take the coach to the small town of Peel, on the way calling in at the Tynwald exhibition. The Isle of Man isn't part of the United Kingdom, and it has its own parliament called Tynwald. It's claimed that this is the world's oldest parliament that's still functioning, and that it dates back to 979. However, the earliest surviving reference to it is from 1422, so
perhaps it isn't quite as old as it claims. Day 3, we have a trip to the mountain Snaefell. This begins with a leisurely ride along the promenade in Douglas in a horse-drawn tram. Then you board an electric train which takes you to the fishing village of Laxey. From there, it's an 8-kilometre ride in the Snaefell Mountain Railway to the top. Lunch will be in the cafe, giving you spectacular views of the island. Day 4 is free for you to explore, using the pass which we'll give you. So you won't have to pay for travel on local transport or for entrance to the island's heritage sites. Or you might just want to take it easy in Douglas and perhaps do a little light shopping. The last full day, Day 5, is for some people the highlight of the holiday, with a ride on the steam railway from Douglas to Port Erin. After some time to explore, a coach will take you to the headland that overlooks the Calf of Man, a small island just off the coast. From there, you continue to Castletown, which used to be the capital of the Isle of Man and its medieval castle. And on Day 6, it's back to the ferry, or the airport if you flew to the island, and time to go home. Now, I'd like to tell you a bit more. Now listen and answer questions 27 to 30. What was the problem with most of these studies, do you think? I think it was because, in a lot of cases, data was collected from only one sibling per family, who rated him or herself and his or her siblings at the same time. Some of the old research into the relationship between birth order and academic achievement has been proved to be accurate, though. Performances in intelligence tests declined slightly from the eldest child to his or her younger siblings. This has been proved in lots of recent studies. Yes, although what many of them didn't take into consideration was family size. The more siblings there are, the likelier the family is to have a low socio-economic status, which can also account for differences between siblings in academic performance. The oldest boy might be given more opportunities than his younger sisters, for example. Exactly. But the main reason for the marginally higher academic performance of oldest children is quite surprising, I think. It's not only that they benefit intellectually from extra attention at a young age, which is what I would have expected. It's that they benefit from being teachers for their younger siblings by verbalising processes. Right. And this gives them status and confidence, which again contributes in a small way to better performance. So, would you say sibling rivalry has been a useful thing for you? I think so. My younger brother was incredibly annoying, and we fought a lot. But I think this has made me a stronger person. I know how to defend myself. We had some terrible arguments, and I would have died rather than apologise to him. But we had to put up with each other, and most of the time we coexisted amicably enough. Yes, my situation was pretty similar. But I don't think having two older brothers made me any less selfish. I was never prepared to let my brothers use any of my stuff. That's perfectly normal, whereas sometimes... ओके फ्रेंड्स, ये सी अपनी आज दी लिसनिंग दी क्लास जिस दे विच मैं तुहानू MCQ कराए ने। मैनू आस है कि तुहानू ये क्लास समझ जरूर लगी होगी ते तुहानू क्वेश्चन च डाउट भी जिहड़े क्लीयर होए होणगे। ओके फ्रेंड्स, जे तुहानू मेरी क्लास वधिया लगी तां लाइक जरूर करियो, शेयर जरूर करियो ते मेरे चैनल नू सबसक्राइब करो ते बैल आइकन ते क्लिक करो ताकि आउण वाली वीडियो दी नोटिफिकेशन तुहानू मिल सके। ओके फ्रेंड्स, मिलदे हां नवीं वीडियो दे नाल। बाय बाय, टेक केयर।